Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Sasi Media. Today we have Dr. Shafi'i here. Alhamdulillah, Dr. Shafi'i, welcome to the show. Thank you. On June 28th, Friday, June 28th, we did a meet and greet or question and answer at Masjid Abu Huraira. Big thanks to the community, Masjid Abu Huraira, and the administration for actually inviting us in their space. You and I have done this sort of thing in the past as well when we went to Masjid Abu Bakr al-Siddiq as well during COVID time. Just reminding people where we at with COVID in terms of COVID. Now that it's summer, the weather is a lot warmer, it's nicer, people are far more active. I mean, we just had, 4th of July Independence, people go out and celebrate and do all that stuff. It is still important to remind people where we at with COVID. And that program that you did at the Masjid Abu Huraira, can you tell me what was it about and what was the biggest takeaway from that gathering? Yeah, thank you for the invitation, and big thanks to Masjid Abu Huraira and our brother Saleh who invited us, and all the people that attended that event. And to recap what we talked about, I think we can say that COVID hasn't completely gone away, and the talks that we did a few years ago were at a time when COVID was very rampant and affecting a lot of people in our community. Right now it's still affecting people, so it hasn't gone away, but it's at a more manageable level. So what I talked about was what patterns have we seen over the last 4 years. And the patterns, I broke it down into the number of cases and the hospitalizations, and then also the number of deaths that are occurring each year. So I showed a PowerPoint with graphs on these three things, and it also broke it down into people who are at higher risk versus people who are low risk based on age. So as far as when cases are the highest, that's typically during the winter months when it starts to get cold. People are more indoors, and the virus spreads a little bit more easily. But right now, since we're in the summer months, cases have gone down, but they might pick up sometimes when people are indoors, especially when it's really hot and they want to stay cool and are in indoor settings. So I can break down specifically what we saw in those graphs, if you want to know more. No, I think with this video we're going to attach to the actual video that we have recorded that you did in Somali. This is more of giving a context in English to what the video is, because we're gonna combine this video to the last one, so it kind of tells people exactly what's to come. Because I think you guys did a very good job in terms of breaking it down. It was more genuine. People had questions. People were very tentative. They were listening and so on. And overall, I like the message that that you were telling people how important it is to get vaccinated, right? Right. Oh, go ahead. So after I presented the data on the cases, hospitalizations, and the deaths related to COVID, then I talked about what we can do to prevent COVID from spreading. So that's where the vaccination topic comes in. And first, just to recap the data from those three categories. Winter months are the most cases, the most hospitalizations, most deaths related to COVID. And as far as people are at the most risk, it's usually the elder folks that are at the most risk. And you'll see that earlier in the video that we did at Masjid Abu Huraira, that these folks have overwhelmingly the number of highest cases, hospitalizations, and deaths. Not to say that the people who are younger are not getting infected, because they might not be testing. They might think that, I just have a cold or something else. Common cold. So and so they might not be testing. So the pictures, those graphs are not showing the complete picture. But when elder folks get symptoms of COVID, they tend to test, and the reason is because they're at higher risk for complications from COVID. And as far as what we can do to prevent it, then we talked about vaccinations and what the status is right now, what's the recommendation at this time, and what is the latest information on boosters.
Right now, just to recap, the latest booster vaccine came out last year in the fall, and for people at the highest risk, they should have gotten two booster vaccines over the last several months now, getting closer to a year. And then for other folks, then it's one booster vaccine. So let's say if it has been a while since you were, if you were vaccinated from the initial during COVID, and then you took the series, if you take Pfizer, like for example, it was series of 2 doses, right? And you Right. take those 2 doses, Right. and then years have passed. If I go in, meet my primary doctor right now, or the hospital and say, hey, I want a booster, will they just flat out give you a booster, or they have to start all over again? No, it's based on the latest booster vaccine because it covers the latest strains that are circulating in the community. Well, the booster that was developed last year was covering the prevalent strains at that time, and over time, since last year, new strains have developed. So the next vaccine is going to have the latest strains included. So since you already know, vaccination hesitancy is really high within our community. Why is it important to get vaccinated in the first place? What these vaccinations actually do for us or for our body? Yeah, the vaccine is helping your body to recognize the virus when you come into contact with it. So you already have information from the virus in your body, and your immune system is ready to defend itself against the virus when you come in contact with it. And so that leads to, if you do get infected, then you have a lower severity of illness because your body clears the virus quicker. And that's true for the other vaccines as well. So there are a lot of preventable diseases that can be prevented through vaccination. And then we also talked about general precautions that people should take, like making sure they wash their hands, make sure that if they are symptomatic, that they wear a mask. And then we also talked about for the people who are at highest risk for getting COVID, such as an older person who is going to be in a large gathering, especially during the times when the virus is circulating in the community, or somebody who has a lower immune system, that they can wear an N95 mask, and that helps to lower the risk of getting the virus in the first place. Absolutely. Thank you very much, Dr. Shafi. I think these information are very, very helpful, at least for our community. As you know, that we are a small community, we are very well connected. The generations that you're talking about, they're always at the mosque. People work together. We live in a large families, so it is important to be vaccinated. And when you're sick, to make sure that you're taking the precautions, the recommended precautions, so then we're not spreading out throughout the whole community, right? Right. We have to protect one another, Right. And that's a responsibility that we all have to one another, right? Right, and that's really the important thing, because a lot of our community lives in multi-generation households. So when we look at the data for the number of cases and complications, we see that yes, there are older folks and people who have lower immune system that are at higher risk. But if somebody younger is living in the same household and then they have the virus, or they have symptoms that could be related to the virus, then they could give it to the person. It could be a grandma, grandpa, somebody else in the household who then could get really sick. So that's where it's important to make sure that at the very least you're testing yourself if you do get sick and have symptoms that could be COVID. And if that's the case, then to make sure that you don't give it to the people in your family. And it's also important, right, to get vaccinated prior when you're healthy, not necessarily always wait until you get sick and then seek the vaccination, but make sure that now that when you're healthy, you're strong, make sure you consult with your primary doctor, get vaccinated, Right. So that way then you are protected when you're actually coming in contact with the virus. Right, and that's the other thing about talking with your doctors, because different people have different risk factors. So if you're worried about the risk of getting COVID or the risk of getting a disease versus taking the preventive measures. So in this case, there's vaccine hesitancy related to potential complications from the vaccine. But we also know that there are complications that can occur from the virus, the coronavirus, and that can lead to long-term problems that if you compare the risks and benefits of vaccination versus risks and benefits of infection,
the risks associated with the virus might outweigh the risk associated with the vaccine. And so one specific example that I talked about in the presentation was the risk of getting inflammation of the heart or myocarditis related to the vaccine, and especially for younger men. So that was the concern associated with the vaccine. But what the COVID or the coronavirus, there's also a high risk of getting complications of myocarditis associated with the vaccine itself. I'm sorry, not with the vaccine, with the virus with itself. the virus itself. Yep. That's higher than the risk associated with the vaccine. So that's something that could be a topic for discussion with the doctor. No, absolutely. Doctor, thank you very much. Again, the video that's going to follow this one is specifically in Somali. It's worth a watch. We definitely encourage for all Somali native speakers, make sure that you watch this video. This is just a recap of exactly what's the next 32 minutes of content is all about. We already have released it, and then we're going to re-release it again to make sure. Okay. And then if people want more of these, we'll make sure then we'll record some in the studio information here about COVID and health in general as well. And then we're also willing and happy to visit mosques and any gathering daycares or whatever the case might be to make sure then our community is protected and is at its best. Right, and the Q&A session at the end was really good. I think that people had genuinely great questions, and that was something that pertains to not only infections and preventable measures, but other general health topics that our community is interested in. So happy to come and visit anytime. Jazakallah khair, Doctor. As always, we appreciate your time. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa u mahad celinaya Masjid Abu Huraira iyo walaalkayga Saalax iyo Somali American Social Services Association oo maanta inoo soo dhaweeyeen waxaa hadalkan oo ku saabsan COVID-19 iyo cudurrada oo communitygeena ay ka walwalsan yihiin. Marka waxaa u dhiibaa Saalax. waxaa farxad baan u haydro nala joogto Shaafici maanta saasana ka qayb qaadatay. Marka insha Allah dulaa mar walba ku celcelino bulshada wacyigelinteeda siba arrimaha caafimaadka waa muhiim bay noo tahay. Fursadaha badan oo jira in laga faa'iideysto. Doctorkana waa resource magaalada noo joogo. Waa ku faraxsan maanta dhalinyarada magaalada doctorada noqday isbitaalka joogo. asiga kuwa kale badan baa runtii jira khayr la siiyo. Marka inaan ka faa'iideysano ayagana marka Shaafici mar walba waa noo imaada. Aad baan ugu mahadsanyahay runtii aad baan ugu mahadnaqay. Soo yaraadeen dadka oo talaalka qaadanayo maadaama dadka badana oo ku dhacay COVID xoogaa difaaca kulligeen u leenahay dad badan jira oo iska baarin oo laakiin oo waxa astaamaha oo COVID oo qabeen badana 99% hadda dadka oo ku dhacay viruska dadkana badana qaar waxa talaalka way qaateen at least ugu yaraan talaalka kan koowaad ama labaad ay qaateen laakiin waxaa jira dad oo ka faa'iidi karo talaalka inay qaataan sanad walba marka oo mid cusub oo soo baxo. marka loo kala dhigo da'da oo dadka talaalka qaadanayo waxaa ugu badan hadda dadka 50 sano ilaa 65 sano oo jiro 23% qaadanayo talaalka inta kale waa ka yar yihiin dadka 65 sano jiro iyagoo oo halistooda ugu badan tahay weli talaalka 7% la qaadanayo. sawirkan waxaanu tusaa caseska oo COVID marka loo kala dhigo da'da oo qofka oo dadka oo ku dhacayo iyo waxaa la isku fiiriyay dadka oo COVID talaalkiisa qaatay iyo dadka aan qaadanin waxaa la fiirinaya marka dadka oo talaalka qaatay iyo kuwa oo qaadanin haday caseskooda kala badan yihiin marka waxaa la arkay dadka da'dooda 18 ilaa 49 ay tahay waxba difference ma sameynaynin COVID markuu ku dhaco halistooda oo COVID oo ku dhacayo dadka 50 sano ilaa 64 sano jiro wax yar waxa ka badnaay dadka COVID oo qaadanin talaalka oo qaadanin caseskooda badnaay dadka 65 sano jiro ka badan marka la fiiriyo waxa caseskooda
kiisaska waxaa badnaay dadka oo talaalka aan qaadanin. dadka oo isbitaalka la jiifinayana waxaa la arkay kuwa oo talaalka aan qaadanin inay badan yihiin. da kasta marka la fiiriyo waxaa dadka 18 sano ilaa 49 sano jiro waxaa kiisaska oo dadka isbitaalka la jiifiya badnaay. dadka oo talaalka oo qaadanina badnaay 50 sano ilaa 64 sano dadka talaalka qaadanina badnaay. marka 65 sano la fiiriyana dadka da'dooda jiro waxaa laba jibaar oo hay marka la fiiriyo dadka talaalka aan qaadanin iyo dadka talaalka oo qaateen. iyo marka la fiiriyana dadka oo ku dhinteen covid dadka talaalka aan qaadana uu badnaay afar jibaar camal waaye marka la fiiriyo dadka da'da 65 sano oo jiro iyo dadka oo waxaa dadka 50 sano ilaa 64 sano jiro kulligooda kiisaska waxaa badnaay dadka talaalka aan qaadanin. talaalka isaga xitaa waxaa dadka waxay ka cabsanayaan in side effect ka helaan amba wax dhaawac inuu ka gaaro markay qaataan. marka badanaa dadka ma rabaan inay qaataan talaalka. waxay aaminsan yihiin inuu covid hadduu ku dhaco sida hergab caadi inuu yahay. marka waxaa badanaa talaalka waa saas iskaga dhaafeen. waxaa kaloo la arkay dadka dhalinyarada especially ragga oo waxa jiro 18 sano ilaa 29 sano in oo xoogaa kiisaska oo wadna xanuun inuu batay marka la fiiriyo dadka oo talaalka qaateen iyo dadka talaalka aan qaadanin. laakiin waxaa kaloo la arkay marka la isku fiiriyey dadka talaalka qaateen iyo kuwa talaalka aan qaadanin marka covid oo ku dhacay kuwa covid oo ku dhacay oo talaal qaadanin wadna xanuunkooda oo badnaay. hadda waxaa jira daawooyin jira oo viruska oo lagu daaweey karo qofka hadduu ku dhaco laakiin isla markii qofka oo isticmaala covid isku arko oo isbaaro inaa lagu bilaabo waay 5 biri gudaheeda. iyo experience hadda waa u leenahay sida covid lagu daaweeyo. marka hadda su'aalo iyo discussion furaa. سؤال قبط waxay ku xiran tahay talaalka waqtiga qaatay ku xiran tahay. sanadkii hore hadaa qaadatay iyo horeyn hadaa u qaadatay 2 talaal weli waxa waaye viruska wuu isbedeli karaa. marka hadaa ku jirtid groupka oo halis ku jiro inay isbitaal inay jiiftaan amba inay ku geeriyoodaan covid waxaa ula tali lahay inay talaalka sanad kasta inay qaataan. hadda sida hore ma ahan talaalka mar walba mid cusbaa soo baxay 4 bil gudaheeda waa la cusboonaysiinaa laakiin hadda sanadkiiba hal jeer la cusboonaysiinaya sida talaalka oo influenza sanad kasta hal jeer haa. wuxuu soo baxaa September dhamaadkeeda amba October bilowgeeda. okay maasantahay doctor anigu waxaan ka imid Saudi Arabia marka ruufiga talaalkii koowaad Saudi Arabia ku qaatay 2020 ayaa 21 oo ugu dhacay koofiga ama talaal talaal labaad marka waxay dhaheen talaal koowaad waa qaadatay koofigana hal talaal oo ku noqday talaal labaad haddana soo baxay waan qaatay marka waxa la saasaad 3 talaal ku qabtaa inay marka baaris guud ah isbitaalka general ugu sameeyay oo fiisaha shuruud la igu xiray markii aan ka dhamaaday isbitaalkii caafimaadkii la baaray oo loo gudbiyay immigrationka Mareykanka safaaradda okay fiisii waa la igu dhuftay
nasoo dhoofay halkaana nimid hadda waxaan joogaa 2 sano oo dhiman bil okay. da'daydu waa 64 jir maxaa tallaal la ii raacanaya waxaa qaadatay 2 talaal qaadat iyo hal marna oo kugu dhacay covid waxaana kasoo wareegatay hadda 2 sano kasoo wareegatay inta talaalkii labaad aa qaadatay marka waxaa kula tali lahaa inaad maadaama 64 sano aa jirtid talaalka oo sanadkan soo baxaya inaad qaadatid September ama October waxaa ku jirtaa qof oo da'da high risk ku jirtaa marka especially waxaa ugu daran qofka hadduu waxa qabo cudurada sida sokorow camal hadduu qabo amba hore hadduu qabo neef amba wadna xanuun hadduu qabo waxaa halis wuxuu u yahay in hadhooti viruska markuu ku dhaco isla marka aad u jirado waxaa isbitaalka u jiifto marka waxaa kula tali lahaa inaad sanadka hal jeer inaad qaadatid aniga sokorna ma qabo neefna ma qabo wadna xanuun ma qabo walilaahi alxamd alxamdulilah laakiin waddanka dhanba waxaan joogaa 2 sano bil dhiman 2 sano oo bil dhiman aan joogaa waxaygo dhanna aniga macal talaalkayga 2 xabbe iyo koofiga kulli Sacuudiga kusoo qaatay okay maasha allah koofiga kusoo baxay dadkii isbitaalka la siiyey si loola dhaqmay waxay koosgaraysay in isbitaal aadin badan baa cawday loo diiday dadka arkaan dadka isbitaalka ku jiray si loola dhaqmay waxay ka sheegtay inay dhibaato tahay dad badan baa dhintay marka dadkii waxaad ahayd in qofkii isagoo covid ku dhacay arkaya marka isbitaalka kusoo baxay si loola dhaqmayo waxyaal badan hadda isbedelay kooga hore waxaa taas sida dadka loola dhaqmo waxay sababtay in aamin daro inay dhacdo iyo cabsi inay dhacdo dadka isbitaalka inayna aadin marka taas isbitaalka iyo dhakhaatiirta iyo kulli waxay sida hore ma loola dhaqmo dadka marka ay la kulmayaan waxay talada dadka siinoona xataa badanaa dadka ma qaataan waxaa weli aamin ma ku qabaan marka hadda maadaama wax badan aa ka baranay covid sida u faafo sida la iskaaga ilaali lahaay waxyaalo badanaa la bedelo sharciyaasha isbitaalka dadka sidii hore camal ma looga ilaalinayo qof oo soo booqado marka uu jiran yahay waxaa xataa isolationkii hore ma la sameynayo oo waxaa qofka in qol lagu soo xiro oo dadka dhan inuu imaan karin amba wax la wada xirinayo qalab badan oo sida qofka inuu waxaa cudur oo khatar inuu qabo kala camal laakiin waa la iska ilaalinayaa hadda waxaa la xirinayaa geed oo gown la dhahayo marka iyo gloves iyo maskara la xirinayaa marka taas waxay sababay marka inuu viruski oo qofkas inuu u gudbin marka qof jirana nursiga camal aada qof kale oo caafimaad qabo amba isbitaalka bixiro haddana aada marka waa iska ilaalinayaan sida horena ma loola dhaqmoyo dadka marka sharciya waxyaalo badanaa isbedela wacyigelinta dadka sida loo wacyi Soomaalidan nahay talaalka taas waa isku siin jiray dacayda laga bixiya ayaa aad u sahlaneed in la dhamo dhaleysa dad talaasho marka dadka in aad loo wacyigeliyo ficnaan lahayd masaajidada la imaado shirar loo qabto laga daabiciyo maxay dad badan waxaa ka dhahay talaalka taas talaasho dib ku keenaya oo gacan oo u dhimanaya in wacyigeliyo fiican haddana talaalkan waa nagu cusub yahay marka la fiiriyo just 4 sano lasoo dhaafay gudaheeda la soo saaray laakiin waxaa jira xataa talaalo oo sanooyin badan oo jireen sida talaalka waxa oo cudurka oo cagaarshowga kale camal hepatitis B waxa waaye cudur communitygeena aad ugu badan waaye oo waxa sababi kara cancer inuu qofku dhaco marka talaalkaas oo kale camal haddii qofka hadduu diido waxaa covid daraadeed hadduu u diido waxay hadhooti sababay inuu qofkaas oo halis galo oo cuduro kale ku dhaco oo laga hortegi karo sidoo kale talaalada oo caruurta la siinayo kale waxaa jira cuduro badan oo 50 sano 60 sano 100 sano ka hor oo aad adduunka dhan ugu faafeen laakiin marka talaalka la soo saaray
caseskoda aad u yaraadeen marka markale insha allah marka imaada video waxaa idin tusaa oo caseska soo dhaceen markii oo talaal kasta marka lasoo saar caseska see hoos ugu dhaceen marka taas waxay ku tusaysaa in oo talaalka wax inuu taraayo oo dhibaatada cudurka oo ka badan yahay dhibaatada talaalka oo marmar keeni karo ما hadda xilliga kuleelaha waxa waaye caseska aad hoos ugu soo dhacayaan marka sida hore ma ahan isla markii qofka banaanka soo aada hergabkii xataa caadiga oo sanad kasta oo dadku dhacay caseskiisa hoose way si yaraanayaan hadda marka la isku fiiriyo bisha January camal amba December oo la soo dhaafay sitmaan kasta waxaa arki jiray qof oo hergab oo waxa balan soo dhiganayo amba waxa dhahay covid ay u dhacay daawo halaysiyo laakiin hadda waxa bil ka hor camal ay ugu dambeysay qof inuu dhaho hergab ay ugu dhacay amba waxa halaga fiiriyo waxa covid marka caseskan marka aragnay waxa numberad hoose u sii dhawayaan laakiin marka la gaaro September October marka la gaaro hadana caseska kore u soo kacayaan taasina waxaa keenaysa waxaa dadka badanaa gudaha ku jiraan waxaa caruurta iskuulka soo qaadayaan hergab marka dadka oo guri la degan qof oo jiro qabo amba difaaciisa oo hoos oo dhacsan yahay amba qof oo da'diisa aad u weyn tahay inuu ka ilaaliyo waa inuu ku daarto cudurka covid amba hergab kasta haduu ku dhaco inuu dadkaas inuu ka ilaaliyo waayo qofka oo ka cabsanaya inuu covid ku dhaco oo amba daawooyin qaadanayo oo difaaciisa hoos soo dhigayo amba cudur oo high risk oo qabo waxa uu la talin lahaa inay xirtaan maskada oo N95 la dhahayo taasna marka uu gudaha ku jiro camal marka dad badan dhaxdooda oo ku jiro aad u anfacay halkaas qof inuu xirto maskarada oo qofka oo jiran oo ka cabsanaya inuu covid ku dhaco qofkaas inuu maskarada inuu xirto ma sida oo isaga oo ugu dhicin isagoo oo waxba qabin laakiin waxa halis wuxuu u yahay inuu aad ugu jirado marka maskarada waxa la N95 la dhahaa sawirkeeda N95 soo baxay sawirka laakiin waxa qofkii raba inuu arko waxa waaye maskarada oo xoogaa ka weyn tan oo caadiga oo loo xirto oo dhagaha lagu xiranayo marka waxyaalo badan ee hawada ka bixinaysa taas laakiin qofka markuu oo qabo covid maskarada kale oo waxa caadiga oo loo xiranayo taas haduu xirto wuxuu ka ilaalinaa qof kale inuu ku dhaco viruska marka qofka qunfacayo hindisiyo qabo maskaradaas haduu xirto wuxuu ka yareynaa viruskaas oo ku faafinayo dadka kale marka qofkii oo qabo maskaradaas xirto qofka ka cabsanaya tan oo weyn inuu xirto waaye oo iska ilaaliyo dadka kale sidii hore camal ma ahan qof kasta maskara la xirinayo la iska kala fogaanayo dadka laakiin waxa taxadirkaas at least wuxuu yareynaa caseska oo yareynaa qofkana waxa dadka dhibaato mu geysanayo ismariyo oo la dhiijinayo dada waxay leeyihiin ayadaaba cudur keenayso ما taas waxa cilmi baaris badan lagu sameeyay wax problem laga arkin waxa waaye boqolkiiba 70 waxa waaye alcohol ku jirto marka germska oo gacmahaaga oo saaran dilaysa marka ilaa 85 ilbirqsi amal hada isku rugtid gacmahaaga waxa germska inay ka dilaysa marka isbitaalka maalin walba waxa gacmaha ku dhaqana marka sanooyin dad sameynayeen wax problemna ma laga arkin dadku markasta wax cusub haday arkaan wax haduu ku cusub yahay waxa waaye cabsiya la socota amba waxa ka walwalayaan wax dhibaato u keeni karo future kan hadda aad tiri hal isticmaalo 85 maantris N95 ha sida xagee lagu gadaa saas loo heli karaa
si dadka qofkii xanuunsan ama baqaya uu isticmaalo. hadda farmashi kasta waa laga heli karaa, dukaamada way taalaa, Walmart, Target, meel kasta laga heli karaa, online, Amazon, xataa wax badanaa qofka oo dalba karaa hadduu rabiyo. su'aalka baxsan covid shingleska ha shingleska waxaa waaye cudur oo laga qaado viruska oo busbuska. marka haddoo busbus kugu dhaco adigoo yar, viruskaas markaa karaysatid busbuska, viruska wuxuu ku noqohaa jirkaaga, waxaa neerfaho raaca, neerfaho ku qarsoomaya ilaa sanooyin. marka qofka da'diisa 50 sano markuu gaaro amba ka badan, waxaa markaas halis wuxuu u yahay viruskaas inuu soo noqdo, oo waxaa oo u keeno xanuun iyo waxaa nabro inuu kasoo baxo qofka. neerfaha ku qarsoomayana qof og ma leh, marka waxaa dhici karta inuu neerfaha oo wejiga inuu ku qarsoomo amba neerfaha isha. marka dadaa jeer qaarkooda oo xanuun oo xun oo dareemayo amba xataa aragtidooda xataa oo dhaawac gaarsiinayo. laakiin waxaa jira talaal oo shingleska oo looga hortago, shingrix la dhahaa. waxaa waaye 2 cirbad waaye. labadaas cirbad bes waaye, booster waxba ma jiro. marka 92% camal ay ka hortagaysaa inuu shingles inuu qofka ku dhaco. marmarna waxaa jira xataa qofka da'diisa xataa ku xirno, waxaa jira cudurro oo qofka difaaciisa hoos u dhigayo oo sababaya inuu viruskaas inuu soo baxo. waxaa Soomaalida waa ka dambeeyeen inaan saaxiibnahay aniga 2 jeer waa qaatay mana busbuska saxad ku fahmin, laakiin dhaqaatiirtu sheegi karaan kadib hadda waa ku dhacay dalas jooga waxa uu wixii iska talaashay ugu dhacay. waxaa dadka Soomaalida lagu wacyigeliyaa fiican, wixii dhaqaatiirta Soomaalida ah dadka Soomaalida arrimaha ka hadashaan lama aad shirkadda wax fahamsan ma jiro, laga yaabo xisab talana ma jiro. waa busbus 6 dad gaarta waxa ku soo baxay jirkaaga ay soo baxayaan, laakiin dadka talaashay waxa dareemana male waan kala midgelaysaa. waxaa cudur badanaa jira talaal oo looga hortagi karo. waxaa jiro xataa cudurka pneumonia la dhahayo. pneumonia waxaa laga qaadaa virus iyo bacteria waa laga qaadi karaa, laakiin bacteriada waxaa waaye waxaa lagu daawey karaa, antibiotica lagu daawey karaa. badanaa waxaa dadka da'dooda weynta ku dhacaa, sida cudurada oo kale. waxaa qofka da'diisa markuu sii weynaato difaaciisa hoos u soo dhacaa. marka waxaa jiro talaal oo pneumococcal vaccine la dhahayo oo looga hortagi karo pneumonia, bacterial pneumonia. hadda covid ka hadlayna, covid naftarkiisa waxaa waaye pneumonia wuu keeni karaa. pneumoniana waxaa waaye markuu infectionka waxa uu gudbo sambabaha markaas hadhowti bararayaan, waxaa malax iyo waxaa fariisanaya, marka qofka ma neefsa kariyo, waxaa neeftuura ku dhacayo ambo qandho badan u imaanayso. marka badanaa pneumoniada waxaa keento bacteria keento. bacteriadana waxaa talaal ay leedahay iyada naftarkeeda. qofka oo busbuska ku dhicin xataa qofka oo ku dhicin xataa hadduu qof busbus qabo hadduu la kulmo, markaas qofkaas halis u yahay. marka busbuska naftarkiisa waa la iska talaali karaa. marka caruurta waa laga talaali karaa soo weligooda ugu dhicin, laakiin haddii qof la kulmaan waxaa waaye iyaga halis ay ku jiraan. shingleska 50 sano iyo qofka ka weyn oo ahaa markaasuu kusoo noqonaa viruskii. viruska waxaa waaye neerfahu ku qarsoomaya, waxaa difaaci oo jirkaaga oo iska ilaalinaa ilaa waxaa 50 sano iyo ka badan qofka markuu gaaro. waxaa laga ogaa karaa dhiiga qofka hadduu busbus hadda kahor ku dhaco, waa laga ogaa karaa dhiiga. ama qofka talaal xataa hadduu qaatay. waxaa jira dad oo talaal soo qaateen markay intayna Mareykanka imaanin oona ogeyn, laakiin talaalkay qaateen. marka talaalayaasha badanaa dhiigaa laga ogaa karaa qofka hadduu talaalkaas hadduu qaatay amba cudurka hadduu naftarkiisa hadduu ku dhacay, dhiigaa laga ogaa karaa. waa dhihi kartaa. doctor, aniga intaas aan ka daba wareeganahay fiisaha Sacuudi Carabiya 6 bilood kasta
waa la ibaarayay isbitaal qaas ay lahaayeen waana la italaalayay marka aan soo baxay isbitaalkaas wuu italaalay kaan koofiga ahayn talaalaad oo waxaa soo qaatay buug weyn oo warqadaha oo gelista maraykan aan soo galayo cirbado gooniya oona la iga gadaayo aniga yaa la igu soo talaalay waxaas la iga talaalayay ma busbusay ahaayeen ma wax waraabo bay ahaayeen aniga ma aqaanin sidee hadda ku ogaan karaa wixii waxa dhakhtarka wuxuu ku dalbi karaa dhiig inaa lagu ogaado talaaladaas soo qaadatay amba cudurada oo hadda kahor oo kugu dhaceen marka marmar waxa waaye mala kala fahmi karo qofka hadduu cudurka ku dhacay amba talaal inuu soo qaato laakiin waxaa la ogaanaa korkaaga inuu jirkaaga inuu difaac u leeyahay cudurkaas marka difaac haddaa u leedahayna ma u baahni talaalka waxaa taasna waxay caddeyn kartaa xataa inaad talaalka hore usoo qaadato okay isbitaalka miyay keliin aniga waa la xiriira wax badan labadan ruu waa layga qalay jidda operationka jilbeega qalan kaasa labadaba waa la iga qalay dhiigag waa la iga qaaday dhiigga markii la iga qaadayo bil kama soo wareegin hadda wax la iga helayna male waxna la iima sheegin jawaabta hadda week ma hayo oo warqadaha waa haya wax laga helay male wax ii sheegayna male xala marka waxaa jiro si telefonka loogu ogaa karo wixii adiga oo laga baaray laakiin inaa registration aa samaysid waayo telefonka inaa ku download garaysid laakiin waxaa dhici karta telefonkaaga cusub telefonkaaga inayna haysin inaa dhici karta amba telefonka hadaa bedashay waxaa inay kusoo waceen amba qof kale inay waceen aa dhici karto marmar hadduu dhakhtarkaaga maqan yahay waxay qaadan kartaa ilaa 2 usbuuc ama 3 usbuuc inuu qofka inuu kusoo jawaabo especially haddaan waxba laga helin laakiin wax oo serious amba wax oo halis ku keenaya hadaa laga arko dhiiga dhakhaatiirta waxay qabaan qof oo cover gareynayo amba oo jawaabta oo u gudbinayo qofka ay arkeen intuu maqan yahay isaga warqadaha way ii soo direen telefonkeygana way haystaan warqadihii waxba kuma qorno waxaan u geeyaa ilmahayga cunug kamida aqriyaan daaweye aqriyaan wax ku yaalna male wallaahi waa wici lahaay amba waxaa dhihi lahaay badan halii dhigo halii fasiro wixii oo dhiiga laga qaadayo iyo generalan kaa baaraynahay dhaheen jirkaada ku jiro markii intaan la qalin waa la ibaaray haddana markii la qalay kadib waa la ibaaray waxaa la yiri waxaan kaa baaraynaa wixii muxuu ahay cuncuna wixii kana wixii kaasa waxba laigama helin marka sideen talaal kale ku aadan wixii laygu talaalay igu jiraa muddaday lahaayeen ma aqaani waxaan samayn karnaa marka markaasoo kale camal waxaa ugu fiican inaa wacdid numberka clinic daastan warqadahay kusoo direen numberka oo ku yaalo waxaa dhehaysaa balan halay dhigo waxaa rabaa dhakhtar inaa la kulmo waxaa qabaa su-aalo oo urgenta qabaa marka dad badan saas yaala waa arkay oo balanta dhan waxay ku saabsan tahay in wixii loo fasiro waxay ku xiran tahay nooca qaadatay ku xiran tahay mid waxa waaye 3 cirbad waaye midna waxa waaye 2 cirbad waaye midka ugu cusub hadda waxa waaye 2 cirbad waaye midaa jir 4 ahay laakiin badanaa 3 amba 2 ay qaataan dadka marka haasan gudaheeda ku dhamaystirayaan 2 cirbad marka qofka hadduu qaatay 2 ama 3 cirbad wuu iska fiiri karaa inuu difaac u leeyahay hepatitis B hepatitis B waxa waaye cudurada oo wuxuu ka mid yahay oo aad loo baaray oo qofka xataa la ogaa karo in oo hore ugu dhaco viruska amba waxaa talaal inuu qaato oo la kala saari karo marka 10 sano ka hor camal communitygeena waxaa hepatitis B waxa laga baaray 700 qof oo
waxaa ka mid ahaayeen cilmi baaris oo viruska ku saabsan. Waxaa la arkay 50% in oo hadda ka hor viruska inuu ku dhacay, 85% weli korkooda inuu ku jiro oo communitygeena. Laakiin follow up iyo wixii oo soo baxay cilmi baarista markay dhammaatay kadib ma ogi. Laakiin communitygeena waxaa waaye halis unahay maadaama oo Africa oo hepatitis B ku badan yahay iyo hepatitis C. Marka dad waxaa uu tala lahay communitygeena qof walba inuu iska baaro labadaas, hepatitis B, hepatitis C. Cagaarshow kaliya ma sababaan, waxay kale sababi karaan kansarka oo beerka. 2 sano ka hor waxaa sameeyay cilmi baaris oo ku saabsan kansarada communitygeena oo ku dhaca Soomaalida. 20 sano lasoo dhaafaa fiiriyay. Waxaa aragnay groupkeena in wax un ahay high risk kansarka oo beerka, oo marka la isku fiiriyo Soomaalida, dadka Soomaalida ahaan riskigeena waxay ahay halisteena 5 jibaar inuu yahay marka la isku fiiriyo. taasna waxaa sababayso viruska hepatitis B iyo C. Marka hepatitis B talaal uu leeyahay, hepatitis C qofka laga helo waxa waa daawo leeyahay. Hepatitis C 3 bil gudaheed lagu daaweyn karaa qofka hadda laga helo. 10 sano ka hor leena soo baxay daawada oo hepatitis C. 10 years ago, No, you're done. Full series دا قادتي دفاع ولادها you're done. COVID-19 هذا وحواي mRNA vaccine على ده وحا soo saaraan Pfizer ama Moderna soo saaraan. شركات kale way jiraan oo soo saaraan COVID vaccine, laakiin hadda waxaa isticmaalnaa mRNA vaccine ka isticmaalana. COVID vaccine ka wuxuu ahay hadda wuxuu ahay 4 bil kasto amba markuu viruska isbedelo, laakiin waxaa la arkay sanadka gudihiisa viruska nooca ugu badan inaa la target garay marka oo la soo saarayo vaccine. Marka dadka oo aad high risk u ah qofka si dhakhtarkiisa doo la hadlo ayaga u sheegayaan waxaa loola talinaa in 2 jeer ay qaataan sanadkii isla talaalkii leh. Marka mid cusub oo soo baxo September ama October 1 jeer meesha ay qaadan lahaayeen 2 jeer inay qaataan si hadhowtii difaacooda loo kordhiyo. dadka Soomaaliyeed badan waxay ka aaminsan yihiin DNA testing in testingna la sameeyo maxaa ogaanaa cudur lagu soo socdo, maxaa soo ogaanayaa family history ba leeyahay markay imaato wasan DNA maxaa ku jira iyo hadda cilmi baaris fara badan aa socoto maxaa ku daraysan waxaa hadda cilmi baaris oo ku saabsanaa jiro cudurrada oo waxa DNA-ga lagu fahmi karo inaa la iska baaro, especially waxa waaye cudurrada oo wadnaha dadka oo halis u qabaan inuu heart attack inuu ku dhaco amba xididada wadnaha ay ka xirmaan. kaas DNA-ga waa laga ogaa karaa. qofka doon ogaan family history-giisa especially waxaa saas iskaga baari karaa. waxaa kaloo laga ogaa karaa kansaryaal waxaa jiro oo qofka hadduu DNA-giisa hadduu qabo mutation amba meel waxyaalaha hadday ka khaldan yihiin DNA-ga oo sababi karo cancer inuu ku dhaco, dhiigga kaasna waa laga ogaa karaa amba DNA-ga. iyo cudur badan oo fara badan jiro oo hadda cilmi baaris oo lagu sameynayo marka qofka hadduu ka qayb galo research-gaas amba cilmi baaristas hadduu ka qayb galo lacag la'aan u heli karaa information-kaas. marka dadka oo Mareykanka markay imaadaan cadaanka markay balan u imaadaan ayaga dalbanayaan, waxay dhahayaan aniga waxaa rabaa inaan laga baaro DNA-gayga inaa halis u ahay heart disease, waxaa cancer, cuduradan dhan inaa iska ogaada rabay dhahayaan. marka iyagana private ahaan markay u dalbadaan waxaa waaye $700 ama $800 waaye, laakiin cilmi baaris marka qofka uu ka qayb galo waxa waaye lacag la'aan oo information-kaas ku ogaanaa.
waxaa kaloo la ogaa karaa qofka haddee daawooyinka qaarkood u shaqaynayaan ama haddeen u shaqaynaynin marka qof kasta waxa waaye isla daawada haddaa qaadano waxaa dhici karto in adiga wax problemka arkin aniga inaa ku jirado marka aniga haddaa kaa hor qaato daawadaas waxaa ku dhihi karaa daawadaasa qaadanin waxaa aniga waa ku jirada ma kadib dhakhtarkaaga wax kale qaado amba warkiis ka bax marka taasna waxaa lagu ogaa karaa DNA testigaasa lagu ogaa karaa marka waxaa dadku ula tali lahay in hadday fursad u helaan cilmi baaristaas inay ka qayb galaan hadduu rabo qofka dhakhtarkiisa oo warsa karaa inuu DNA-ga inaa laga baaro cudurrada oo halis uu yahay جزاك الله خير هذا ما سنتين ها markaas dadku badanaa waxa waaye way kala dheer yihiin banaankay joogaan haddana meel kuleel badan haddaa joogtid hadda waxaa la arkay Arizona iyo meelahan Texas waxay qabaan kuleel xun ay qabaan waxaa la arkay xoogaa kiisaska inay meelahaas inay ku bateen maadaama dadka AC-ga isku ilaalinayaan waa la cimanaya ama dirishada hadday ku furan yihiin oo kale okay cases of infertility COVID-19 any issue? No, there's studies that were done a couple of years ago that looked at infertility and COVID, and there's no association with it, or the vaccine and infertility. Inshallah, I'll come back and talk about other topics. Markala salawana inshallah.